Hapa shuleni kulikuwa hakuna usalama, kulikuwa watu ni wachafu, magonjwa yanayopatikana kutokana na maji machafu. Watoto wetu usafi ulikuwa uko chini, kwa sababu walikuwa wakienda msalani, mtu anaenda tumia choo, lakini wakati wa kutoka huko aidha atumie karatasi ama atumie nguo zake yeye mwenyewe. Tukiwa na chakula chetu cha wanafunzi, ilikuwa maji tunayotumia kupikia ilikuwa ni ya kutoka kwenye mto. Kukawa kuna shida awali ya watoto kupatwa magonjwa, hususan katika vichwa vyao, nywele zikawa zinabambuka na ngozi pia nayo inachafuka, lakini haya yote tukajua ni kwa sababu ya nini? Ya ule uchafu ambao ulikuwa hauzingatiwi. Wanafunzi walikuwa wanadorora sana kuingia madarasani na hawaheshimu walimu, wengine wanapigana na walimu. Wanafunzi walikuwa watoro shuleni, walikuwa wanaanza kuja asubuhi saa 6 yuko, na hii ilikuwa inakosesha masomo shuleni. Kulikuwa na mimba za mapema, wasichana walikuwa wanaozwa mapema, wasichana walikuwa si rahisi kusoma. Watoto wetu hapo kitambo walikuwa wanaenda madisko vumbi. Sasa ikawa ni mambo mengi, mara unakuta watoto wana mimba za mapema. We had nasty scenarios where now we had cases of child abuse, that is early pregnancies in the school. This early pregnancy issue was not only coming from the outside ground, but even the child relationship, boy-child relationship was also bad. Where now there was early marriages, there was a school dropout. Wanafunzi walikuwa wanaacha shule mapema sana. Wanafunzi wamefika darasa la 4 amepata mimba, anaacha shule, anaenda anaolewa. Ilikuwa wanafunzi wengi hawafiki darasa, hasa wa kike, hawafiki darasa la 8. Tulinde Tusome is a 5-year project that is funded by Global Affairs Canada, that is the Canadian government. It is jointly implemented by Plan International Kenya and Plan International Canada. The project's ultimate objective is to provide protective and safe spaces, both within the schools and the community, for vulnerable children, especially girls and boys within Kwale and Kilifi. Over 30 children from different counties across Kenya gathered at Ngong Hills Hotel in Nairobi for the Children's Bill 2018 validation workshop. Similar forums have been ongoing in different parts of the country so as to create an avenue which will inform the government on the critical issues affecting children. The 2-day conference that ends today has been organized by the Department of Children's Services in partnership with Plan International. During this conference, the selected members of the Children's National Assembly had the opportunity to analyze the proposed bill in plenary and group sessions and gave their opinion. My work as the governor is usually I spearhead most of the discussions we have at the county assembly, and also I represent the county at the national level, and also I've been very privileged to represent Kenya at the international level. The main theme that we are looking at as the Kenya Children's Assembly this year, we are looking at issues of corporal punishment, because in as much as 16 years ago or 17 years ago we talked of ending violence against children, down the line nothing has happened. We have not stopped corporal punishment at homes, in schools, and even in our society. The workshop is an opportunity for children to assess the extent to which their contributions during the review process have been captured and thereafter validate the draft. The document will be presented to the Attorney General's office today for onward sharing with the Parliament for debate. During the 2018 National Children's Assembly Forum, children reviewed the Children's Bill to assess the extent to which their contributions made during previous regional forums were captured. The following are acts which the children continue to advocate for: ending of corporal punishment,
integration of safe space clubs into part of the Ministry of Education's policy, the school re-entry policy for girls who become pregnant, care for street families, and meaningful child participation. Unapotumia fimbo katika kosa lolote kwa mwanafunzi, yule mwanafunzi huwa kwanza unaweza ukamuumiza. Unapomuumiza yule mwanafunzi, atakuwa anasikia ule uchungu kiasi cha kwamba hawezi shika hata maneno yako kama mwalimu. Wakati unatumia positive discipline, unatumia njia ambazo ziko child friendly. Awali kiboko kilikuwa kinachomeka, lakini ikafika wakati tukaona kiboko kisitumike, kwa sababu hata ukitumia kiboko yule mtoto humsaidii, bali ndio unamharibu zaidi. Kwa hivyo saa hizi tukaonelea tutafute mbinu mbadala ya kiboko. Kile tunatumia zaidi ni ile guidance and counseling. These learners are empowered in such a way that they are able to express themselves. They know all their rights. They are able to tell their parents that this is not a safe space for me. They know the safe spaces, they know the unsafe spaces, they know their rights according to the Constitution of Kenya. Like a learner should not repeat a class, a learner should not be caned, a learner should not be exposed to anything that does not encourage their development. Tangu ije hii shirika la Tulinde Tusome ilitusaidia sana, maanake kama umefika miaka 13 kwa mfano, wewe tayari mtu wa kuolewa. Lakini tangu ilipokuja ilitufunza na tuliepukana mambo kama haya. Pia katika mimba za mapema walikuwa hawajui mahali ambapo kuko safe, lakini jinsi mlivyotufundisha tuliweza kuwafundisha wenzetu mahali ambapo pako safe. Kwa mfano kanisani, hospitalini, police station, na ambapo si safe ni kambe disco matanga, kwenye misitu vile. Lakini mlipotufunza tuliepukana mambo kama hayo. Safe Spaces ni klabu ambayo inahusika na mambo ambayo yanaelimisha mtu jinsi ya kuishi na watu wabaya na kuweza kujikinga dhidi yao. Pia inaweza kutengeneza mazingira mazuri shule kwa mwanafunzi ili ajikinge na magonjwa ya zinaa, na pia asiweze kutumia njia ambazo zitaweza kumharibia masomo yake. The Tulinde Tusome Project has initiated the children's government, where now the children elect their leaders, of which now it is easier for them to communicate in their own languages, to advise one another on how to behave well in the school. The children's government is a department that assists teachers in many ways, like communicating to pupils, guiding others while the teachers are maybe busy or they are involved in other issues. Nimeelimishwa kuhusu haya mambo ya health club. Hata mimi mwenyewe najua kujitunza, hali ya afya yangu na mwili wangu, na hata pale nyumbani, hapa shule, tumedumishani usafi kwa kila mmoja. Kupitia hivyo vifaa vya kunawa mikono, wakati wanaenda kwa mankuli wananawa mikono. Kwa hivyo unakuta ile nafasi ya kupata maradhi yanayotokana na uchafu imeenda chini sana. Na kwa sababu ya hiyo wanafunzi wanakuwa na muda mwingi wa kuhudhuria masomo. Nashukuru kwa sababu kuna vyoo tumejengewa. Watoto wanajua wanaenda kujisaidia huko, kuna vyoo vya wasichana, kuna vya wavulana. Baada ya kwenda chooni, wakitoka chooni kuna kuna tanki zingine ndogo ndogo wameleta, wanaosha mikono. The child rights clubs have been very, very instrumental in creating awareness on their rights of the children, and so now they are more confident to face life in general because they know what their obligations are and what the obligations of the other stakeholders, their parents, their teachers are. And there was a gap in the parents' trainings that we had conducted earlier.
most male caregivers kind of shied away from the initial training. So the male engaged trainings were purposefully targeting, the male caregivers, and the turn up for all the trainings was encouraging, and the participants took it well. And after that, we saw some improvement. I think the impact was, change of attitude and perception about one, the issue of child protection, which I think most community members perceive it as a way of spoiling their children. So this good turn up and participation by the same male caregivers actually indicates improvement. Mentorship program imenisaidia kujua rights zangu na how to fight for other girls' rights, kwa sababu kabla mentorship ije sikuwa najua kwamba kuna vitu zenye ukifanyiwa ni abuse na unafaa kureport. Sikuwa najua, lakini baada ya mentorship program kutufanyia hizi sessions nikajua rights zangu ni zipi na nikifanywa kitu gani ndo ni abuse na ni kitu gani nafaa kureport na wapi. Tunafundishwa jinsi ya kureport kama umepatwa na shida, na hii namba ni 116. Ukipiga hii namba ni bure, haihitaji credits wala nini, na utaweza kujieleza mambo waliokukumba na kupata usaidizi kwa haraka. Kilichonifanya nijiunge katika klabu hii, kwa ile klabu ina mafunzo bora. Isitoshe, kunao katika jamii walikuwa wamepotoka, ndo nikaamua nikijiunga nitapata elimu bora ambayo itanifanya pia nikaelimishe. Klabu hii basi ilisaidia wanafunzi hawa kupata mafunzo na kujua madhara yale mihadarati, kwa sababu hawakuwa wanajua kwamba ile mihadarati ndio inawafanya wao kukosana na walimu, kutohudhuria madarasani. Lakini baada ya kupata mafunzo, ile ni damu yao, wakarudi katika njia iliyo sawa na wakafanya ufanisi katika masomo yao. Kuhusu no go tell, ukisema no wakataa mtu kukudhulumu kama ya kufuata. Alafu ukisema go waondoka, alafu tell waenda kuripoti kwa mwalimu ama kwa mzazi. All these clubs have teachers who have already been trained. And so I would really wish that we make it a policy that clubs that have to do with child protection and gender-based violence even become part of the policy of the ministry. Because if the children are not safe, then education cannot succeed. And I believe this can be done through the county education boards, because they can suggest change of policy or introduction of a new policy. Na wakati mwingine hapo nyuma kulikuwa na mpaka kesi nyingi zilikuwa zikienda kotini, zinaweza kutupiliwa mbali kwa sababu ya kukosa kigezo cha ule umri wa mtoto anapodhulumiwa. Initial registration coverage was very low. People did not realize the importance of registration until when we had stakeholders involvement. That's when we started, we could have maybe the drives at the grassroots, where we could go and meet the community, sensitize them, and maybe raise the awareness on the importance of registration, and also the need to have the birth certificate and the importance of having those birth certificates. Lakini hivi sasa ni kwamba punde tu mambo kama hayo tukapotokezea, huwa yule mtu anaandamwa ipasavyo, kwa sababu stakabadhi zote ziko, na tunasema kwamba hivi leo tunasherehekea ama tunashukuru kwa sababu zile cases za watoto kujazwa mimba na wale wahalifu kuachiliwa zimeshuka chini. We also appreciate the outreach activities that you've been having in sensitizing the people. They've had an impact because now we are getting good convictions, especially during the Children's Service Week. We got several convictions which were good. There were some folks or accused persons who were sentenced to life in prison. We have seen Plan do a lot of programs, particularly to the managers of institutions, the BONs, by equipping them with skills on how best they could govern the institutions
so that they can be those safe and protective spaces that plan envisions to achieve in this county. Hapo awali ilikuwa mhalifu akifanya kitendo cha uhalifu kwa mtoto, akishikwa yule mhalifu, akiwekwa jela ama akishtakiwa mpaka akishafungwa, huwa tunaona ni ushindi umepatikana. Kwa hivyo huwa ilikuwa inaachiliwa tu hivyo hivyo. Sasa ikaja ikatokea huu mradi ukaja ukaletwa katika kwa jamii ya kuwa mtoto akidhulumiwa kuna uhitaji na yeye pia apate ushauri na saha. Sasa ndo plani kaja na huo mradi wa trauma counseling, ambao baada ya kile kitendo kimefanyika, yule aliyedhulumika ama wale wazazi wake pia kuna hali ambayo inawatatiza kiakili, kisaikolojia. Sasa ukaja na mradi wa kuwa tukatrainiwa sisi kama maafisa wa nyanjani wa kujitolea kuchukua hao watoto, kuwatoa katika pale mahali walipokuwa kwa ile trauma, kuwaweka katika, kuwafundisha ili kuwaweka katika mahali pa kujikubali kwanza, ile hali pia wajue kuwa si kupenda kwao kutokea. Under Tulinde Tusome, we talked about know, go, tell. That is a methodology that should stand the test of time beyond Tulinde Tusome. Say no to the things that you don't want. Go tell someone that you trust so that the protection system is put in place. Girls, go to school. Go to school at whatever costs that you can. Look after yourselves, and at the end of the day, it's really about preserving yourself, because you have a big role to play in the future. Kitambo ilikuwa tuna shida. Tulikuwa sisi wazazi, hasa wa mama, tulikuwa tunaogopa kukaa na watoto wote, kuongea nao ili watoto wajue haki zao. Ilipokuja hii plani pamoja na Tulinde Tusome, tukapata mafundisho. Saa hii tunashukuru, maana watoto wetu wako vizuri. We have now good performance. We have involved the kids, both boys and girls, to the effect that even this year, the one who lied in the whole school, the KSPE, was a girl. I would like to thank Plan International for their assistance and their concern. They have built us classrooms, brought us books. The teachers are also cooperative. They are friendly to us. They have provided us a good environment for learning. As a result, I have managed to top as the first girl and the first to get 400 and above. And my ambition is to be a lawyer so that I can assist my community. Mimi kama girl advocate napenda kuambia wasichana wote kwamba #wasichana tunaweza. So I would like to take this chance to thank Plan International for having brought this project to our school and in the community. It has created a very big impact, not only to the pupils, but also to the larger community. I'm happy to say that more girls are now able to get the opportunity to transit to secondary school, or even be given more chances to represent themselves or to speak about issues that affect them, and it's an amazing change. Talking as a girl who is a former sponsored child through Plan, I think I'm very proud to see more girls coming up and being able to speak out about the issues that affect them, and urging the duty bearers to also play their role. Tulinde Tusome has had serious impact when it comes to how education is delivered to the Kenyan child. Issues of child protection, issues of being aware of the risks that girls face is paramount in the school administration. And there are safe spaces in the schools that allow that girl to feel protected and allow her to learn. And we're hearing wonderful testimonies of girls who have stayed the course, who have finished, who have sat for national exams and have really progressed. And I think that's a testimony to nimelindwa, nimesoma.